Assalamu alaikum. Good morning, Your Excellencies, distinguished guests and friends. It's my great honor and privilege to deliver my speech on the topic of the Open Geospatial Consortium's collaboration with the General Authority for Survey and Geospatial Information, or GEOSA. OGC is a 30-year young, not-for-profit association which has developed a global community that fosters collective geospatial problem solving. We are a neutral consortium of the world's leaders around geospatial technologies, data, and interoperability, and we bring together technical experts to solve some of today's global challenges and hard problems. Over the last 3 decades, we have grown from our initial 8 members to almost 500 members, representing a vibrant global community of Fortune 500 companies, governments, academic institutions, and startups. Our members span continents and industries, all united by the mission to advance geospatial solutions. With 13 regional forums and a diverse membership structure, we ensure that every voice matters. Every member has a role in shaping the future of geospatial standards. Our free and open geospatial standards provide a solid foundation for geospatial innovation, and our standards define the interoperable methods for data encoding, access, processing, and visualization, along with metadata and catalog services. And again, they're developed through an international consensus-driven process, followed by thorough review and formal voting on the standard for adoption. So if you're facing geospatial interoperability challenges, you can work with any of our existing standards, or you can join us to seek the adoption of new ones. The OGC's Collaborative Solutions and Innovation Program, COSI, which is led by Dr. Ingo Simonis, who will be presenting later, supports and accelerates our standards program by driving rapid technology development. COSI assesses the technological maturity of geospatial solutions, gradually raising their technology readiness level to boost market acceptance. And as a COSI initiative sponsor, you can fund research aligned with your organizational needs while tapping into expert insights from across OGC. I am pleased to share with you that our journey with GEOSA has been incredible. Our approach from the start has been a co-design approach, and we have commenced our journey in successfully beginning the implementation of the Saudi Arabian National Geospatial Ecosystem. In particular, the COSI team has worked in partnership with GEOSA to deliver the first-year outcomes of the Saudi Arabian National Geospatial Ecosystem. This ecosystem has 6 high-level initiatives, namely, to enable ecosystem practices, to operationalize shared infrastructure, to deliver an integrated architecture, to enable data management, data analytics, and to automate those functionalities across the ecosystem. The national program consists of the execution of a series of 30 projects and the development of 49 deliverables, providing critical capabilities and functionalities that are required to operationalize this ecosystem. The Open Geospatial Consortium is proud to be associated in the delivery of the ecosystem program alongside the Singapore Land Authority and SITE. This year, year 1, we focused on laying the foundation for the development, establishing the partnerships, architecture, and governance, and we're very pleased to be part of this first-year deliverables. We have been amazed with the dedication and passion of our GEOSA colleagues, who have achieved excellent outcomes in such a short time frame.
I've also been informed that the stakeholder engagement has been almost overwhelming, and our workshops conducted have resulted in great interaction and collaborative knowledge development. We held the OGC Saudi Arabian Forum, which attracted over 500 persons in person and almost 250,000 online attendees. This is a testament to our ongoing collaboration, outcomes, and progress. We've also had our experts working with GEOSA experts and have achieved this knowledge transfer and development on a one-to-one basis. As the CEO of OGC, I would like to congratulate the Kingdom of Saudi Arabia for leading and establishing the United Nations GGIM Geospatial Ecosystem Center of Excellence, an essential platform for exploring the future of geospatial information management. OGC is united by purpose and driven by progress. I would like to thank GEOSA for this kind invitation, and we look forward to being part of your ongoing success story in achieving the Saudi Vision 2030 through GEOSA's leadership. Thank you all very much. Shukran. Thank you very much, Mr. Peter, for sharing that with us. We are delighted to have you. حضورنا الكريم، لنستمع قليلاً عن نظرة عامة حول منجزات البنية التحتية الجيومكانية الوطنية. فرحبوا معي بمساعد رئيس الهيئة الجيومكانية للمركز الجيومكاني الوطني، مهندس عاصم الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في عرض موجز عن ما أنجزته الهيئة في البنية التحتية الجيومكانية الوطنية لعام 2024. في المقدمة نشكر شركائنا باسم المنصة الجيومكانية الوطنية على دعمهم المستمر بتزويدنا ببيانات جيومكانية حديثة ذات جودة وموثوقية عالية، حيث خدمت المنصة الجيومكانية الوطنية ما يزيد عن 85 جهة حكومية و55 جهة من القطاع الخاص وأكثر من 20 جهة من القطاع الأكاديمي، وقدمت ما يزيد عن 450 خدمة ويب سيرفيس، واستقبلت ما يزيد عن 1600 طلب بيانات. عملت الهيئة خلال هذا العام على استكمال إنجاز كامل مكونات البنية التحتية الجيومكانية الوطنية، حيث انتهت من إضافة 3 طبقات جيومكانية أساسية: طبقة المباني، طبقة التوزيع السكاني، وكذلك طبقة الخدمات، لتستكمل بذلك 15 طبقة جيومكانية أساسية وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وذلك لإثراء الطبقات الأساسية ببيانات جيومكانية متكاملة تحقق تطلعات المستفيدين. كما انتهت الهيئة هذا العام من تطوير سياسات البيانات الجيومكانية الوطنية لوضع آلية لجمع هذه البيانات وتبادلها ومشاركتها وحفظها وتحديثها ونشرها بين المنتجين والمستفيدين. وانتهت كذلك من تطوير دليل تأسيس وتشغيل وحدات المعلومات الجيومكانية بالجهات الحكومية وما في حكمها لتحقيق الاستخدام التكاملي للبيانات الجيومكانية على المستوى الوطني. وكذلك انتهت الهيئة هذا العام من تطوير معايير البيانات الجيومكانية الوطنية لتشمل معايير جودة البيانات ومواصفاتها ومبادئ إدارتها وجمعها وتقييمها وتحديثها
والمحافظة عليها بما يضاهي أفضل التجارب العالمية. وبناء على أفضل الممارسات الدولية وبالشراكة مع هيئة الأراضي السنغافورية السلي، انتهت الهيئة هذا العام من إعادة هيكلية المنصة الجيومكانية الوطنية لتشمل مسارين رئيسيين. المسار الأول للجهات الحكومية، وهو عبارة عن قاموس وطني للبيانات الجيومكانية الوطنية يقدم من الجهات الحكومية إلى الجهات الحكومية عن طريق المنصة الجيومكانية الوطنية. أما المسار الثاني للقطاع الخاص والأفراد، فقد انتهت الهيئة من نسخة Proof of Concept لتطبيق KSA Map لتوفير خرائط تفاعلية وبيانات جيومكانية للقطاع الخاص والمستخدمين الأفراد لمختلف حالات الاستخدام. ولكي يكون التطبيق منافس للتطبيقات العالمية وبما يحقق الاستدامة، ستعمل الهيئة على مشاركة القطاع الخاص في المملكة لتطوير وتشغيل هذا التطبيق. وأخيراً، سيقوم الزملاء في الهيئة الجيومكانية واتحاد المعلومات الجيومكانية المفتوحة OGC وهيئة الأراضي السنغافورية السلي خلال الجلستين القادمتين بإلقاء الضوء بشكل مفصل على هذه المخرجات. وفي الختام أشكر لكم حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك مهندس عاصم على هذه التفاصيل والمعلومات، وفعلا كما وعدكم سنتحدث عن المزيد من التفاصيل في الجلستين القادمتين. لذلك سنبدأ ونخوض فورا بالجلسة الأولى حضورنا الكريم، والتي سنركز فيها حول الترتيبات التنظيمية للبيانات الجيومكانية الوطنية من إطار حوكمة وأدلة وسياسات ومعايير بالتعاون طبعا مع OGC. لذلك رحبوا معي بضيوف هذه الجلسة: دكتور إنجو سيمنز كبير التنفيذيين للتقنية والابتكار في OGC، مهندس علي العواجي المدير التنفيذي لحوكمة البيانات الجيومكانية، دكتور محمد ظفر مستشار رئيس الهيئة، ودكتور ضيف الله الزهراني المستشار القانوني. بعد هذا الفيديو. بناء على تنظيم الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية الذي أناط بها مهام تنظيم قطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية والتصوير المتعلق بأعماله في المملكة والارتقاء به لتحقيق الجودة وتحسين الأداء بالتنسيق مع الجهات المعنية واستناداً على أفضل الممارسات العالمية، أطلقت الهيئة المركز الجيومكاني الوطني كمرجعية موحدة لحوكمة البيانات الجيومكانية. يهدف المركز إلى وضع المعايير وتنظيم آلية جمع وتبادل البيانات وضمان سهولة الوصول إليها وتحديثها عبر منصة وطنية. طورت الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية النموذج الوطني للبيانات الجيومكانية بهدف إنشاء آلية تقنية تسهل عملية تبادل ومشاركة البيانات بين المنتجين والمستفيدين. تم تنفيذ هذا من خلال تطوير قواعد بيانات وطنية موحدة، كما اعتمدت الهيئة القاموس الوطني للبيانات الجيومكانية الذي يشمل بيانات الطبقات الأساسية والمعالم المختلفة ليكون معياراً وطنياً موحداً يعزز التكامل الجيومكاني. بالإضافة إلى ذلك، أكملت الهيئة تطوير النموذج الوصفي للبيانات الجيومكانية، حيث أصدرت الدليل الوطني للبيانات الوصفية الذي يحدد المعايير المطلوبة لوصف البيانات الجيومكانية بهدف تنظيم البيانات بشكل متسق وسهل الاستخدام، ولضمان استخدام تكاملي لمنظومة المعلومات الجيومكانية بين الجهات ذات العلاقة. وضعت الهيئة سياسات للبيانات الجيومكانية الوطنية تشمل تصنيفها، آليات مشاركتها وحمايتها، بالإضافة إلى السياسات المتعلقة بالتراخيص وتسعير البيانات. كما عملت الهيئة على تطوير معايير للبيانات الجيومكانية الوطنية شاملة لجودة البيانات الجيومكانية وطريقة جمعها وتقييمها وتحديثها، ووضعت سجلاً وطنياً للمعايير مما يعزز الاستخدام المتكامل لهذه البيانات ويدعم تطوير البنية التحتية الجيومكانية الوطنية.
وأخيراً تم تطوير دليل إرشادي لتأسيس وتشغيل وحدات المعلومات الجيومكانية بالجهات الحكومية بهدف ضمان الاستخدام التكاملي للبيانات الجيومكانية وتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والفاعلية. وهذا تحديداً ما سنتحدث عنه مع ضيوفنا في هذه الجلسة، فليتفضلوا مشكورين إلى المسرح دكتور إنجو، محمد ظفر، مهندس علي، ودكتور ضيف الله. تفضلوا معي كرماً. Welcome, ladies and gentlemen. May I have a hand mic, please? Thank you. فإذا نبدأ هذه الجلسة حضورنا الكريم مع ضيوفنا، وإذا تسمح لي مهندس علي سأبدأ معك لأتحدث حول أهمية سياسة البيانات الجيومكانية وتصنيفها وحمايتها. لماذا هي مهمة تحديداً اليوم وفي هذا الزمن مهندس علي؟ حياكم الله جميعا وسعد الله صباحكم في الخير. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، شاكرين دعمكم ومقدرين أخذ وقتكم الغالي جدا في استضافتنا لاستعراض منجزات البنية التحتية الجيومكانية الوطنية. وأعتقد في عندنا بعض الشرائح تبتدأ من عند الدكتور ظفر وإن شاء الله تنتهي عندنا بحول الله. Doctor, would you please kindly start your presentation and then we can start our conversation accordingly. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Today we are here gathered to talk about the release of policy, standards, governance, and these are all very important in nation developing. The objectives of policy, standards, and governance are to produce and maintain a national geospatial agenda that supports national economy, transformation through a spatially enabled government and society, to ensure the sharing of geospatial content which is systematic through effective and efficient national governance, to ensure laws, guidelines, and directives related to geospatial are compiled and implemented by all stakeholders, to build and strengthen stakeholders' ability effectively and inclusively by focusing on human resources, technology, standards, and best practices, to provide a platform of guarantee the quality and availability of geospatial data products and services through best practices and current standards and ease of access. And the Kingdom of Saudi Arabia has adopted the United Nations Integrated Geospatial Information Framework as not only as the leader for the Arab states, but also has taken this concept and applied in developing the policy standards and governance objectives. So I'll share some of the best practices on how this is required for any nation to be done. Can I have a clicker, please? So with the best practices, you are looking at the West and the East, so to share certain. This one. The red for next. Next slide, please. Yeah. Next. I should do from right to left. That's need of standards, alhamdulillah. So let's start from the West. The United States has this Federal Geographic Data Committee, and they brought a law in 2018, which was an act
that requires the state governments, private sector, and institutions to share the data. This law has really united the thinking of the geospatial sector that allows people to collaborate effectively. And it's a very important mandate that has also set up a National Geospatial Advisory Committee that constitutes of government, local government, institutions, private sector to be part of it, and they discuss the requirement of managing policy standards through that particular act. The next best practice is around Europe, that when you look at the INSPIRE principles, it came across about how if a river is flooded in one part of Europe, how it affects the downstream, and that's where the requires of these sort of standards emerged, where everyone are able to bring in their data, use this data in order to make lives, save lives and decision making through that process. So this where the big initiative has been very useful in order to make this interoperability of data to save human life, and now it's become a best practice that across the world is being followed through. Coming from our own jurisdiction, Australia New Zealand Land Information Council was set up by the government by bringing all the premiers of the states, and here, unlike the US, it's a coalition of the willing. So people come in, they do not have a mandate, but they collaborate in a way that they are able to share the common problems and share the data, the infrastructure, resources, skills, so that they have one sort of the framework in order to implement and adopt these standards as a best practice. My country of origin, India, the recent policy, the India National's geospatial policy, where we had an era that everything was required a defense clearance, even the topo sheets, and able to share this data that requires the defense clearance, even for a 1:50 case. So that was a era there. And then Government of India, under the leadership of the Prime Minister, had recognized that the geospatial plays an important and critical role, and private sector, along with the government, have an important role that they are able to work through in order to build a nation. So therefore, the National Geospatial Policy of Government of India, not only with geospatial and space, have encouraged privatization, like how we are talking about here in the kingdom of a regulator-operator, so that they bring this competing marketplace that allows for big technologies, but mainly to develop their ecosystem of small industries. We have big players, and it's very important that small industries should thrive, but also have indigenous and sovereign capabilities, so the reliance on collaborations come through, but they have their own industry. So it's quite inspiring to see this policy of India, where they have leapfrog from a government control to more a collaborative approach of bringing everyone together and providing the private sector in order to come across. Very quickly, the International Standards Organization, which we all use for 9001 for our businesses, also has the Technical Committee 211 for geospatial standards. And again, Kingdom of Saudi Arabia has been a leader in order to influence and contribute to these standards, and these standards are through a process of every country bring across their requirement, and they debate around the standards and be able to produce the standards that is adopted by the international community. And we could see some very great influence of Saudi Arabia contributing to these standards as well. We heard from the CEO of Open Geospatial Consortium about how a community comes together to develop standards, and significant impact has been made, especially for the adoption of the interoperability, and that brings along the vendors, the government, and data that's generated by not-for-profit to come along and build a nation with this collaborative approach.
And lastly, the IHO, the international best practice we look across is we all live in land, but it's also about the law of the sea, and it is part of the ecosystem. So therefore, the IHO has come up with best practices around the S100 framework and also other frameworks that allows for coordination of land and marine cadastre, so that they are able to bring these collaborative things between the land and sea with the data sets, so that way we have one governance framework. And I think that's the best international practices across these areas, and I'm very pleased that these are being considered and being used in the Kingdom, and also Kingdom is helping around the region on how this adaptation is. Thank you very much. Thank you, Dr. Zafar. I mean, you emphasized a lot the ecosystem of it all, and that's a very interesting point to me, and I will get back to you during our discussion. But for now, I would like to hear from Dr. Dhaifallah. Maybe you can tell us more about your messages here today. Okay. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حقيقة فرصة سعيدة جدا أن أجد نفسي بينكم في هذا اليوم المبارك، مع دعائي للزملاء في الهيئة بمزيد من التوفيق ومزيد من الإبداع. لا شك أن وثيقة السياسات هي أحد الركائز الأساسية التي عملت عليها الهيئة خلال الفترة الفائتة، وكان دورنا احنا تقريبا عمل على ترجمة الوثيقة وإعادة صياغتها صياغة قانونية لتكون قابلة للتطبيق ولتكون واقعية ولتصبح أيضا من ضمن الوثائق المميزة لدى الهيئة. في هذا الإطار بطبيعة الحال الوثيقة أساساً حتى وصلت إلى مرحلة النضج التنظيمي مرت بالعديد من المراحل حقيقة، يمكن مثل ما ذكر الزملاء الدراسات المقارنة، ورش العمل وما إلى ذلك. من ناحية طبعا حتى الأجهزة الداخلية المملكة العربية السعودية تم استكشاف ما لديها من أنظمة ودراسات ومطابقتها لكي يتم التكامل المطلوب. أيضا تم عقد العديد من ورش العمل في هذا المجال حقيقة، يمكن أذكر بعض منها بدأت في العام في شهر أكتوبر من العام 22 في سنغافورة ورشة عمل متكاملة خاصة بهذه الوثيقة، تلتها أيضا ورشة عمل أخرى في الرياض، وكان الحقيقة حضور مهول جدا لورشة عمل الرياض مما أثرى حقيقة مخرجات تلك الورشة. تلا ذلك أيضا ورشة عمل في الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد في العام 23، لننتقل إلى بلجيكا أيضا لورشة عمل، ثم منصة استطلاع، المنصة الرسمية للاستطلاع في المملكة العربية السعودية التي تم وضع الوثيقة فيها بمخرجها شبه النهائي لاستطلاع واستكشاف آراء العموم والمختصين. لا شك أن هذا الإجراء دائما وأبدا يهدف إلى مزيد من الحوكمة، مزيد من النضج، مزيد من المشاركة مع الخبرات المختصة سواء القطاع الأكاديمي، القطاع الخاص، القطاع الحكومي وما إلى ذلك. معذرة ترانم، ربما فاتني أن أعود إلى الشرائح ولكن أعذروني، هي شرائح بسيطة جدا. أوكي. إذن احنا حنركز على الآن بعد مرورنا على الورش الخاصة بهذه الوثيقة إلى الترجمة وماذا تم في هذه الترجمة وإعادة الصياغة، ولماذا تم ربط هذه الوثيقة بما لدينا من أنظمة. طبعا احنا في مسألة الترجمة القانونية ليست هي بذاتها الغاية، وإنما الربط الحقيقي لتصبح وثيقة واقعية فعلية قابلة للتطبيق في متناول من يعنيه الأمر، سواء قطاع حكومي، قطاع خاص، مستثمر، باحث أكاديمي وما إلى ذلك. حرصنا جدا على أن تكون الترجمة القانونية دقيقة وبلغة سلسة ومفهومة لكافة المستويات. بطبيعة الحال الترجمة جزء والمطابقة أو الانسجام مع بقية الأنظمة جزء آخر، وفي هذا المسار احنا أخذنا جزئين، الجزء الخارجي والجزء الداخلي. أيضا الجزء الخارجي بالنسبة للقوانين والأنظمة أخذنا الاتجاه الأفقي والاتجاه الراسي أيضا لمطابقة كافة ما يرد في هذه الوثيقة مع الأنظمة الداخلية في المملكة العربية السعودية
جميعها تمت مطابقتها لكي يكون لدينا تكامل، وأيضا لضمان عدم التعارض أو ما يتعلق بالاختصاص وما إلى ذلك. أيضا تم مطابقتها مع الأنظمة الداخلية للهيئة ومع التنظيمات ومع بقية الوثائق التنظيمية لدى الهيئة، ليصبح هناك تكامل وربط بين مجموعة الوثائق، وبالتالي تعمل جميع هذه الوثائق إلى تحقيق المخرجات للهيئة التي هي جزء من منظومة الرؤية 2030. الحمد لله الآن الوثيقة موجودة، ووثيقة إن شاء الله تعالى قابلة للتطبيق، وهذا ما لدي، وشكرا جزيلا. شكرا لك دكتور ضيف الله. يعني فعلا أسئلة كثير لدي حول هذه النقطة، وأنت تحدثت كثيرا عن الموائمة وأهميتها، وسأعود إليك لنناقش هذه النقطة تحديدا. Dr. Ingo, I would like to hear from you, please. Do we have the trigger? Thank you. Good morning, everyone. It's a great pleasure to be here today again to talk to you about one of the fundamental achievements that we realized over the last year and a half, and that's about the data models. And you will ask me now, why is it so important, right? Why do we have such an emphasis? This one. Very good. On the data models, and I will show you in a minute, but let me raise a question first for all of you to think about. How do we exchange data in about 10 years' time? Do we still exchange data in the same form we do it today, right, with structured data or tables or anything like that? Well, we probably do in the background, but what gets communicated to the people that have to make a decision, that have to link the data to their workflows, to their ideas? Well, that's stories, right? We need to build a foundation that allows us to build stories from the data we have. And that's why we worked on three major elements. One is the National Geospatial Platform, one, the data policies, and the third one, the data models. You all know that right now we have this large variety of formats. Data comes in all formats, and you need to integrate this, right? And then you figure out, oh my God, between these different data sets, I have so many geographical gaps. One data set emphasized on the northeast, the other on the southwest, and in between you may have gaps. You may have different reference systems among these various data sets. They are not consistent. You have different scales. They're not compatible. They're not interoperable, which means we cannot just bring them together easily. But we need to bring them together so that machines can work on these data sets, because we will have so much data in the future that we need to think about new ways of interacting with the data. If we look at the themes, we have 15 of them, right? And I will walk you very quickly through the various themes. The first one is the administrative regions, right? First, we need to structure the whole kingdom into units that we can then refer to and then have an administrative subdivision of the entire kingdom. The next one is basically the elevation or the Earth's crust model, right? How does the Earth look like? How does the Earth look like if you remove all the artificial elements like buildings and power lines and industry sites? And then how does it look like if you add all of these human-made features back in, right? These are really absolutely elementary foundational themes that we need to have right, because we as humans, we can figure out very, very quickly, hey, we are talking about the same thing, right? We are looking at the hill from the same perspective. But in future, machines need to do all of this, right? And machines need to have very structured data to take the right decisions. Otherwise, you get very creative answers, and that's what we definitely would like to avoid.
The next theme is the geographical names, right? There's so much history linked to these geographical names, and they give really the identity to the various places. So that's another very fundamental data theme. The next one is geology, everything underground. And then the next very amazing one is imagery, right? And it's so amazing because it changes so quickly. Every day we bring drones into the air, we do mapping from above the ground, we do it with different types of scanners, right? We have the cameras working in our light spectrum, but we do have laser scanning, we have radar scanning. All of these sensors produce new data every day, and we need to bring these data sets into our decision mechanisms almost in real time. And that's why the imagery theme is there, to ensure that we always have access to the latest information that we actually collected. The next one, or the next ones, are a bit linked to each other. It's land cover, land parcels, land use, right? This is actually what do we find on the land, how is it used, how is it organized into separate units called parcels, and what do we do there, right? Do we use it for agriculture, or is it an urban settlement or a forestry? We need to have a very clear understanding, and we need to understand how it changes over time, because the developments over time actually give us often far more insight into how a region is developing rather than a single snapshot in time. National addresses are extremely important because we deliver goods every day, and having a very reliable national address register helps us to find the various entries to the various buildings. It's important not only for delivery, but for emergency services and all other related services. It's a very, very important foundation theme. We need to have a reference frame, right? This is from the surveying perspective. We need to make sure we can really locate all our items very precisely. That requires a nationwide single reference frame, and that's what we do have the Saudi Arabian National Spatial Reference System, SANSAR, for. And then we do have these data themes that are more directly related to our daily activities, right? These are themes like the transport theme. We transport lots of goods via the roads. We have some rail systems. We have the air system, the maritime systems. So we need to have a real-time, again, understanding of what's happening where on these systems. And then we do have further themes like water, a very important theme, and this includes the surface water, but it includes other water bodies as well. It includes the artificial elements, the natural elements, and the seawater or the sea environment. The next one is our human settlements with all these building types, right? And that leads us even further into these digital twins. We often connect our mental maps that we do have with pictures of buildings. So if you think about a specific district in your city, or a district, or maybe just a street, right? Your mental picture usually brings up all these buildings, right? You're not picturing the traffic lights and all these other elements, but you picture these buildings. And that's why we try to link so many data sets to these buildings, because that allows humans to come together and to talk about the same thing and get the various perspectives on a building into a common discussion. So imagine you have an environment and you can ask questions about that building. What is the current energy consumption of the building? What is the CO2 footprint of that energy consumption? What is the current occupation of the building? What's happening in the building? All these questions are linked to individual identified buildings, and that's what this building layout is good for. So this is really one of the key layers for all digital twins in the urban environments. And then we need to link now these more technical data sets to the elements of daily operations, right? We do have our population distributed in a non-homogeneous manner, right? It's not that we have
thousands of square kilometers and the same number of people on each one. No, we do have these aggregation areas, we do have these sparsely populated areas, and we need to take different, or we need to decide on different development streams for these different areas, and that's why the population distribution is so important. And the last one is, well, getting all our daily activities organized and executed with all these power lines that we need for almost all activities. We have the communication lines, right? We do need to communicate so much data. It's not all via cell towers over the air. We still have lots of cables, and we will keep them. We do have the water lines that includes the wastewater, the fresh water. So we have overall 15 foundation themes, and it is so important because now getting into the age of the ChatGPTs, right, these large language models, you are more and more used to ask questions to systems. The current systems will give you creative answers. The systems we are working at right now give you the precise answers, right? They will take these data sets coming from the foundation themes into account, and they will provide you an answer fully based on the data they retrieve through these fundamental data themes. That's why they are playing such an important role. I'm so happy that together we managed to create the first set of standards. It's national standards in terms of the usability within the country, and they are built with standards coming from the Open Geospatial Consortium. And with these words, thank you very much. Thank you very much, Dr. Ingo. And last but not least, Engineer Ali, please go ahead. السلام عليكم وأسعد الله صباحكم مرة أخرى. أنا أعتقد إذا كان الصوت واضح أو أني أستطيع أني أبدأ بعرضي. حياكم الله جميعا. لعلنا بدينا عرضنا في يعني استعراض سريع عن أفضل الممارسات العالمية في مجال تطوير الترتيبات التنظيمية حقيقة فيما يتعلق من أطر ويتعلق بسياسات ومعايير. اسمحوا لي ننطلق الآن إلى عرض تفصيلي أكثر. ما هي محتويات الترتيبات التنظيمية التي أعدتها الهيئة ووجهت الهيئة بقيادتها الرشيدة على إنجازها، ابتداء من أفضل الممارسات العالمية وتكامل أيضا الجهود الوطنية. ابتداء سعت الهيئة وانتهت الهيئة حقيقة من تطوير إطار حوكمة البيانات الجيومكانية، والذي حدد فيه ما تطرق له الإخوان سابقا فيما يتعلق في 15 طبقة الأساسية، تغطي 15 موضوعا أساسيا من شأنه بإذن الله أنه يحقق تطلعات المستخدمين في الوصول إلى قرار أفضل وموثوقية أفضل للبيانات الجيومكانية، وذلك عن طريق اتباع الهيكل التنظيمي لحوكمة البيانات وحوكمة قطاع البيانات الجيومكانية الوطنية، معتمدا بشكل أساسي على وجود الهيئة الجيومكانية كمنظم لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية في المملكة، ووجود 15 مجموعة متخصصة تقودها جهة متخصصة في عملية تحديث طبقات الجيومكانية الأساسية ومجموعة الجهات المنتجة لها، وأيضا بتبني استخدامات وتبني الاستخدامات الاستراتيجية والمتطلبات الاستراتيجية لإنجاز هذا النموذج الجيومكاني الوطني المتعلق ب15 طبقة أساسية. ويتليه أيضا تطوير طبقات ومعايير أساسية داعمة لإنشاء هذه الطبقات الأساسية، وهي إنشاء الدليل الوصفي والنموذج الوصفي للبيانات الجيومكانية المملكة، وهو دليل ونموذج يعرف أهم العناصر الأساسية التي يجب اتباعها لوصف البيانات الجيومكانية، ومن ضمن هذه العناصر الأساسية تاريخ إنشاء البيانات الجيومكانية والجهة المنتجة لها ودقتها، وأيضا هذا يتبع بشكل كبير وبشكل أساسي أفضل الممارسات العالمية التي أنجزتها الدول الرائدة والمنظمات الرائدة من آيزو وOGC في مجال إدارة المعلومات الجيومكانية الوطنية. أيضاً انتهت الهيئة إلى تطوير القاموس الجيومكاني الوطني، وهو قاموس يحتوي على أهم الأوصاف وأهم المعالم الجيومكانية التي تندرج تحت الطبقات الجيومكانية الأساسية. هذه الأوصاف تعرف بشكل واضح ما هو المعلم وإلى أي طبقة يندرج، بحيث يتم تعريف منظومة البيانات الجيومكانية بشكل فني واضح للمستخدمين والفنيين الذين يتعاملون مع الطبقات والمعلومات الجيومكانية الوطنية.
أيضا لعل يعني نتيجة لجميع هذه المعايير، وليكون المستخدم النهائي يستطيع تبني معيار فعلي واضح، تم تطوير النموذج الوطني للبيانات الجيومكانية، وهو عبارة عن قواعد بيانات متكاملة تشمل 15 طبقة أساسية تسمح وتضمن التشغيل البيني ما بين الطبقات وبعضها البعض، كما ذكروا الأخوان سابقا فيما يتعلق على سبيل المثال طبقة الطرق وطبقة النقل، فيما تترابط بينها وبين طبقة الصور الفضائية، وأيضا الطبقات الأخرى في الارتفاعات وما إلى ذلك، فيما يتعلق في اتخاذ قرار صحيح، اتخاذ قرار أكثر ثقة وموثوقية البيانات بشكل أفضل في قاعدة بيانات وطنية جيومكانية أساسية، وهي متبناة في المنصة الجيومكانية الوطنية. دعونا ننتقل إلى لعل من أهم التنظيمات الأساسية ولعل أفضل الممارسات العالمية أكدت وجود سياسات جيومكانية وطنية، وارتأت الهيئة وقامت الهيئة حقيقة بتطوير هذه السياسات بحيث أنها تغطي عدد من المحاور الأساسية، ألا وهي مبادئ أساسية لإدارة واستخدام البيانات الجيومكانية، أيضا المبادئ الأساسية لتصنيف البيانات الجيومكانية وآلية تنفيذها، ترخيص البيانات الجيومكانية والسماح بالوصول لها، التسعير وكيفية تبادل البيانات باستخدام النماذج الوطنية المتبناة، وأيضا ما هي القنوات والمبادئ الأساسية لمشاركة البيانات لحرصها على محافظتها والاستخدام الأمثل لها. إذا انتقلنا بحول الله إلى كل مجال في هذه المجالات وتطرقنا للمبادئ الأساسية لحوكمة البيانات والتعامل مع البيانات الجيومكانية، فهي وجود دليل إشرافي ووجود جهة إشرافية، ألا وهي الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية بحكم تنظيمها وحكم واجبها، وأيضا ضمان مصدر وطني موحد للبيانات الجيومكانية بحيث يضمن جمع مرة واحدة للبيانات الجيومكانية واستخدام متعدد لها، بحيث تضمن أيضا وتشيد بأن الملكية لهذه البيانات هي للدولة، ونضمن بذلك التنسيق بين الجهات الحكومية عن طريق استخدام التراخيص وتمكين القطاع الخاص من المشاركة، وأيضا ضمان مشاركة البيانات بالشكل الصحيح وبالشكل الذي ينطبق على السياسات الجيومكانية، وأيضا دعم إنشاء التطبيقات الجيومكانية. ولعلنا سنتطرق في نهاية ملتقانا اليوم بحول الله عن أهمية إنشاء تطبيقات جيومكانية باستخدام البيانات الجيومكانية الأساسية. أيضا القطاع الخاص له دور جدا مهم في عملية تطوير وعملية إشراك التطويرات اللازمة لقطاع المساحة والمعلومات الجيومكانية، مما يضمن دقة للبيانات، وأيضا ضمان مصالح المستفيدين من مستخدمين استراتيجيين وجهات حكومية لإنشاء سياسات أو لتبني سياسات، وأيضا الامتثال للسياسات والمعايير الجيومكانية الوطنية. هذه المبادئ العامة حقيقة تطرقت لأهم العناصر اللي يجب الأخذ بالاعتبار بالوصول لها. أما فيما يتعلق في بعض الخصائص التفصيلية ألا وهي تصنيف البيانات الجيومكانية، حقيقة الهيئة تكاملت مع الجهود الوطنية في تصنيف البيانات الجيومكانية وتبنت 4 مستويات رئيسية، ألا وهي سري للغاية، سري، مقيد، وعام. كل تصنيف أو كل مستوى من هذه المستويات له تعريف واضح ومحدد بحيث يصف مدى أثر الفقدان أو الوصول غير مصرح له لهذه البيانات، إما على المصالح الوطنية أو على الاقتصاد الوطني أو على البنية التحتية العامة، وأيضا إما احتمالية حدوث خسارة مالية باستطاعتنا تداركها أو لا سمح الله، وأيضا الضرر الممكن تسببه في حال فقدان البيانات الجيومكانية، وأيضا ضمان وصول المقيد للبيانات الجيومكانية في حال هناك قيود إما لأغراض تجارية أو لأغراض أخرى. وأيضا الهدف الأساسي لعله من إنشاء هذه السياسات هو تمكين الوصول للبيانات الجيومكانية بقدر المستطاع، وهي إتاحة البيانات ما لم تتطلب سريتها درجات أعلى من التصنيف العام.
وأيضا لعل من الامتداد للتصنيف الجيومكاني أو تصنيف البيانات الجيومكانية أهمية وجود آليات لترخيص البيانات الجيومكانية. تبنت الهيئة حقيقة 3 مستويات رئيسية. المستوى الأول هو اطلاع المستخدم على البيانات الجيومكانية، وهذا يعطيه الحق في الاطلاع على البيانات فقط من غير الوصول أو تنزيل البيانات الجيومكانية، بل يطلع عليها ويستطيع الاستفادة منها بشكل مباشر. أما في حالة رغبة المستفيد من الوصول إلى البيانات وتنزيلها وعمل تحليل جيومكاني لها، فيتطلب ذلك الرخصة الأخرى اللي هي رخصة استخدام البيانات. وأخيراً رخصة الإنتاج هي التي تمكن المستخدمين وتمكن المستخدم اللي يصل للبيانات الجيومكانية من اشتقاق تطبيقات أو بيانات أخرى مبنية على البيانات الأساسية. وهذا من شأنه حقيقة ينظم القطاع ويضمن وصول أو يضمن الاستخدام الآمن للبيانات الجيومكانية، مما يحفظ حقيقة حق كل منتج للبيانات الجيومكانية. قامت الهيئة أيضا بتحديد الحد الأدنى من هذه من ترخيص البيانات الجيومكانية، بحيث جعلت البيانات قابلة للاطلاع بقدر المستطاع ما لم تتطلب طبيعة تلك البيانات وتلك الموضوعات حساسية أو رخصة أعلى. وأيضا بطبيعة الحال هي مترابطة في سياسة تصنيف البيانات الجيومكانية وأثرها وأثر الوصول لها. إذا انتقلنا على الجانب، لعل يمكن كثير من الجهات الحكومية، وهذا توجه عام وأيضا يضمن القطاع الخاص ويضمن ديمومة تطوير القطاع الجيومكاني، هو سياسة تسعير الجيومكانية الوطنية.